And thank you to Claire and Mario for making this experience possible. It has been amazing and immersive. But I wouldn't have it any other way. And I particularly want to thank all the artists that I have met with so far. You have been incredibly inspiring, and so thank you for giving me your time and talking so openly about your work with me. En particular quiero agradecer a los artistas por el tiempo con lo que me he reunido, por el tiempo que me han dado. Su trabajo ha sido bastante interesante y les agradezco por ese tiempo. Just as a note, I'm going to kind of walk and talk, so just I hope you can keep up. Yo voy a hablar y caminar, así que espero que me puedan acompañar. Okay, all right. Okay. Who am I? ¿Quién soy? I am not Cindy Sherman, but my name is Nazy Nazhand. I was born in Tehran, Iran, and I spent my childhood in Athens, Greece, where my family escaped the Iran-Iraq war. Nací en Teherán, Irán, y pasé en Grecia, en Atenas, donde mi familia escapó del conflicto o la guerra iraquí. We immigrated to the United States with my family, and I grew up in Alexandria, Virginia, and Washington, D.C. Entonces emigramos con mi familia a los Estados Unidos y yo fui criado o crecí en Alexandria, Virginia y Washington, D.C. And I lived in Spain, in Madrid, Spain, for one summer. Viví en España, Madrid, por verano. And for the first time this week, my Spanish was practiced again. I moved to New York City, which I consider one of the greatest and most inspiring cities in the world. About 11 years ago. So that's my story. And just like life, art is complex and there's no singular way to talk about it. So instead, I want to tell you a story. With images, with questions, and my own perspective. My hope is you will walk out today with way more questions than answers. Okay. So what I do. I'm an independent art consultant and a writer based in New York City. Soy una consultora independiente de arte y una escritora basada en Nueva York. And I focus on artists from emerging regions in the world. Y mi enfoque especial son artistas en regiones emergentes. And I'm particularly interested in exploring the intersection of contemporary art and politics. Y estoy particularmente interesada en la intersección del arte contemporáneo y la política. I'm not going to go through all of this, but very briefly. In 2010, I launched a series of programming called Art Middle East, focusing on promoting contemporary art of the Middle East and its diaspora through programming and curated exhibitions. En el 2016 nació una serie de programación llamado Arte en el Medio Oriente que se enfocaba en promover el arte contemporáneo en el Medio Oriente y su diáspora a través de varias formas de programación y exhibiciones curatoriales. My own career in the art world includes past work with establishments such as ArtNet and Lima Maupin, and writing for ArtNet, Art Info, New York Times, Style, and Harper's Bazaar Art. Entonces, dentro de mi trabajo y mi carrera, he trabajado con museos importantes en Estados Unidos como el LACMA, el Guggenheim, el MoMA, I'm sorry. Such as, perdón, he escrito por ArtNet, Guggenheim, Muppet Gallery, y he participado con escribir para ArtNet, Art Info, New York Times, Style, Harper's Bazaar, Radio. In 2016, I decided to get back to my roots, not work for anybody, En el 2016 decidí regresar a mis raíces, And work- trabajar independientemente, no para nadie, and work independently, focusing on contemporary art from emerging regions such as the Middle East y enfocarme, and Latin America. y enfocarme directamente en arte contemporáneo, en áreas emergentes como el Medio Oriente y América Latina. I currently work independently with institutions such as MoMA, the Warhol Museum, and Perotan Gallery, Actualmente trabajo de manera independiente con instituciones como MoMA,
el Museo Warhol y la Galería Critic. Build collections for private clients. Construyo colecciones para clientes privados. Manage a contemporary artist named Ahmed Mater from Saudi Arabia, which I will tell you about that later. También trabajo con la carrera de un artista contemporáneo llamado Ahmed Mater de Arabia Saudita, el cual les contaré un poco más sobre eso. I am also a contributing culture writer for Vogue Arabia. Soy una contribuidora para cultura en la revista Vogue Arabia. And I recently joined the New Museum's Artemis Council, which focuses on supporting female artists to have more solo museum shows in the United States. Y recientemente me uní al del Museo Artemis, el cual se enfoca a apoyar artistas femeninas para tener más exhibiciones solas o individuales en los Estados Unidos. So I wanted to tell you all of this so that it can tie into the story I'm about to tell you and why this is only my perspective and nothing else. Entonces por eso quería contarles esta historia para poder ya después tomar en cuenta la historia que les voy a contar, que es básicamente solo mi perspectiva. So, who is an artist today? ¿Quién es un artista hoy? What do they do? How do they do it? Why do they do it? How long do they intend to do it for? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Y por cuánto tiempo tienen la intención de hacerlo? And this is a question that, because of time, technology, politics, geography, Y eso es una pregunta que por el tiempo, la geografía, la tecnología, it needs to be revisited. The definition of an artist is very different than what it was. se necesita revisar porque la definición del artista es muy distinto a cómo era antes. And it's going to continue to change. Y va a estar cambiando y va a continuar cambiando. And so this is a question I want you to ask yourself. What kind of an artist are you? Entonces esa es una pregunta que yo quisiera que se hicieran ustedes. ¿Qué tipo de artistas son ustedes? What do you want to do? And most importantly, how long do you intend to do it? ¿Cómo deseas hacerlo? Y también, muy importante, ¿por cuánto tiempo tienes la intención de hacerlo? Because a true artist never stops. Porque un verdadero artista nunca para. But what about art history? ¿Y qué acerca de la historia del arte? It might seem old-fashioned to discuss art history, especially in the time we live now. Pareciera anticuado platicar o hablar de la historia del arte, especialmente en la época en la que vivimos. But it's not. Pero no lo es. So the issue isn't that everyone should go back and study art history, but I think we need to think about it because El tema no es que tengamos que regresar a estudiar la historia del arte, pero la cosa es de que lo tengamos que analizar. typically art history has been from a Western Eurocentric perspective. Típicamente la historia del arte ha sido de una perspectiva del este. And I think that needs to be revisited and revised and rewritten. Y necesito que eso, yo considero que eso tiene que ser revisado y reescrito. Una perspectiva occidental. So who's going to do it? How does that happen? And what do we do about it? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cómo nos sentimos frente a eso? And so this is actually something I believe the artists will have to do, because when artists do something, everyone else follows. Entonces eso es algo que creo que tienen que hacer los artistas, porque cuando los artistas hacen algo, después todo el mundo lo sigue. So it's through your work and the work of artists from the Middle East and artists from Asia and artists from Africa and actually any and all artists. If you work, if you create work, then you will rewrite history and everybody else will pay attention. Entonces es el trabajo de todos los artistas en todas esas partes del mundo, el hecho de que cuando ustedes hagan trabajo, se va a repetir la historia, se va a hacer parte de la historia. So this is something I think about all the time. Es algo en lo cual yo pienso todo el tiempo. Because it's such an easy topic. Porque es un tema tan fácil. But when it comes to contemporary art, Pero cuando se refiere al arte contemporáneo, what does the socio-political and geopolitical have to do with it? ¿qué tiene que ver el tema sociopolítico y lo geopolítico con él? Unfortunately, everything. Desafortunadamente todo. We speak that art is a universal language, Decimos que el arte es un idioma universal, but I have yet to meet an artist who has not been affected by the geopolitics and social politics of their environment. pero aún no hay conocido un artista que no ha sido influenciado o afectado por su entorno sociopolítico y geopolítico.
So what do you do with that? Y entonces, ¿qué haces con eso? Some abandon it, Algunos lo abandonan, some embrace it, algunos se identifican con él, trabajan con eso. and some destroy their careers. Y algunos destruyen sus carreras. So there's got to be a fine line because this is the real world. Entonces tiene que haber una línea delgada y fina porque este es el mundo verdadero. In my opinion, En mi opinión, and this is completely my opinion, y esto solamente es mi opinión, I have yet to meet an artist from any part of the world aún no he conocido a un artista de alguna parte del mundo whose voice wasn't at the perspective of their immediate environment. que su voz no sea algo referente sobre su ambiente inmediato. So as artists, you have to be very aware of the world, of your world. Entonces, como artistas, ustedes tienen que estar muy conscientes de su mundo. But only those that are really good Pero solo esos que realmente son buenos will end up speaking in a universal language. van a terminar hablando un idioma universal. So what I want to say about that Entonces, lo que quiero decir sobre eso is you must embrace your culture, your identity, and your history. ustedes tienen que identificarse con su cultura y su herencia, But the responsibility is on you pero la responsabilidad es de ti to explore it in a broader context. para explorarlo en un contexto mucho más amplio. So I have a question for everyone. Entonces, tengo una pregunta para todos. Did you know that there was a war that happened in your country? ¿Sabían que hubo una guerra que sucedió en su país? I do. Yo sí sé. There was a civil war apparently. Aparentemente hubo una guerra civil. And is it Monsignor? Romero. And Monsignor Romero was assassinated. Y Monseñor Romero fue asesinado. And as a side note, Y como una nota aparte, it seems that women are constantly marginalized. pareciera que las mujeres están constantemente siendo marginalizadas. So I'm the first one to acknowledge these two truths. Entonces, yo soy la primera en realmente ver estas dos verdades, But we have got to expand the dialogue. pero tenemos que expandir el diálogo. And so therefore, Entonces, why can art also be existential? y entonces, ¿por qué el arte no puede ser también existencial? And sometimes, Y a veces, even though it's not my style, aunque no es mi estilo, why can't it just be beautiful art for the sake of art? ¿por qué no puede ser sencillamente hermoso solamente por ser arte? So here we are today. Bueno, entonces estamos aquí ahora, It's the 21st century, es el siglo XXI, and so we have 21st century problems. entonces tenemos problemas del siglo XXI. I'm sure the cavemen had their own art problems Me too. imagino que los cavernícolas también tuvieron sus problemas. So, but we're going to talk about the 21st century Pero vamos a problems. hablar sobre el siglo XXI. And that is social media, Esos medios sociales, websites, websites, the internet, el internet, the idea of the artist studio, la idea del estudio de artista and the idea of global versus local. y la idea sobre lo que es global versus local. I'm not here to give any answers about these, Yo no estoy aquí para dar respuestas sobre estas cosas. but I hope, and this is probably the one thing I want to say, is that I hope all of you Pero espero, y eso es lo que realmente quiero decir, que espero que todos ustedes think about these topics all the time. piensen sobre esos temas todo el tiempo. Because if you don't embrace it, Porque si realmente no realmente se apoyan o trabajan con esto and understand its place y entienden su lugar, su sitio and how it's going to affect your career, y cómo va a afectar sus carreras, I'll be very mad at you. eso puede ser muy molesto para ustedes. It is something I am not comfortable with Es algo con lo cual yo no soy muy cómoda, because ultimately I am a person of ideas. personalmente, A person about ideas. I like ideas. porque personalmente soy una persona que me gustan las ideas. But I have to force myself every single day that if I want to do this and work in the art world, Pero tengo que obligarme todos los días que si yo quiero trabajar, quiero hacer esto y quiero trabajar en el mundo del arte, that this is unfortunately something I have to deal with que every day. desafortunadamente esto es algo con lo que tengo que lidiar todos los días. So you must have a voice that speaks on a global scale, Entonces debe tener una voz que hable en una escala global. and the realities of technology Y las realidades de la tecnología are not leaving us. no nos van a dejar, no nos van a abandonar. My other favorite topic, Mi otro tema favorito, production, producción. producción, producción, production. This is something that I am extremely
passionate about. Eso es algo que yo soy extremadamente apasionada. And it also makes me very upset because I don't know how to address it in an intellectual way. Y a veces me molesto conmigo misma porque no sé cómo dirigirlo de una manera intelectual. I'm very lucky in that I spend my professional time Tengo mucha suerte que paso mi tiempo profesional traveling across the world. viajando alrededor del mundo. In the last, the last 2 to 3 years, En los últimos 2 o 3 años, my travels have taken me mis viajes me han llevado between Turkey, entre Turquía, Israel, Israel, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Dubai, Dubái, Colombia, Colombia, Saudi Arabia, Arabia Saudita. El Salvador. Y eso es todo. And not to mention everywhere else in Europe that I have to go for work. Y no, sin necesidad de mencionar todos los otros lugares en Europa a los que tengo que ir por trabajo. And the one thing I see Y lo que veo is the difference between the production quality of es artists, la diferencia entre la calidad de producción de artistas, who I think will have a long, sustainable career, lo cual yo pienso podrían tener una carrera sostenible, larga, and those that unfortunately I know they won't. y esos que desafortunadamente usted no lo tendrá. And that's the way you execute your work, Y eso es la manera que se ejecuta el trabajo the quality of the materials you use, y la calidad de los materiales que se usan and how thought out your ideas are. y que también pensadas están sus ideas. And you know what? This is such an unfair observation that I have made. Y saben, realmente sí es una observación bien injusta la que estoy haciendo. Because the expectation is that the artist who's been going to art school and has had the best access in Europe Porque la idea es que hay una expectativa sobre estos artistas que han estado teniendo una educación en Europa. is going to have to be the same as an artist who's been in a different part of the world, such as the Middle East, where they have not had art schools or production or materials. Va a ser muy similar también a esa expectativa a artistas que están, por ejemplo, en el Medio Oriente, que no han tenido acceso a esa educación especial. It's not fair, but it's a reality. No es justo, pero es una realidad. So the one thing I always tell artists, Entonces, lo que le digo yo a los artistas, spend all your time pasen and su energy tiempo y su energía perfecting your production. perfeccionando su producción. It doesn't have to be the most expensive, it doesn't have to be the most technologically advanced, No lo más avanzado tecnológicamente, but it's how meticulously you execute it pero está lo tan meticuloso que ustedes lo ejecuten and what you have to say about it. y lo que ustedes tengan que decir al respecto. If you do that, Si hacen eso, I promise your art is as good as les anybody's. prometo su arte será tan bueno como el de cualquiera. But don't underestimate production, Pero no sobreestimen la producción, please. por favor. But I want to get back to the basics. Pero quiero regresar a lo básico. Of course, there is technology to be dealt with, there is production to be dealt with. Those are all technical. Por supuesto que hay tecnología, y producción. My two favorites. Mis cosas favoritas. But let's get back to the basics. Pero vamos de regreso a lo básico. What's your inspiration? ¿Cuál es su inspiración? Where do you fit in art history? ¿De dónde metes la historia del arte en esta inspiración? Where do you fit in your personal history? ¿Dónde se puede meter tu historia personal? Do you travel and where do you go? ¿Viajas hacia donde viajas? Which, by the way, doesn't matter as long as you continue to travel. Lo cual no importa, lo importante es que continúe viajando. And what kind of an environment have you created for yourself? ¿Y qué tipo de ambiente has creado para ti mismo? And this is up to you to do. This does not, it's up to you to do it. Y esto está a tu mano para hacerlo, está a tu disposición. You have to stay engaged. Tienes que mantenerte enganchado o activado. You have to, in a way, compare yourself to those who might be doing similar things in different parts of the world. Tienes que de alguna manera compararte con aquellos que están trabajando temas o haciendo cosas similares en otras partes del mundo. I am almost certain Yo casi estoy segura there are civil wars everywhere, que hay guerras civiles por todos lados and many have been assassinated. y muchos han sido asesinados. And there'll always be wars about religion Y siempre habrá guerras sobre religiones and class. y clases. So it's just a matter of seeing who else is doing what outside of your environment. Entonces es un tema de ver qué están haciendo fuera de nuestro ambiente. And
who are your historical references. ¿Y quiénes son sus referencias históricas? And if you don't have it or you don't like it, you look at them anyway. Y si no les gusta o no lo tienen, you can. Okay. With history. Entonces te interactúa con la historia. So, this part. I also want to be clear about something. Okay, en esta parte quiero ser claro sobre algo. To me, the most honorable thing in the world Para mí, lo más honorable en el mundo is a working artist. es un artista trabajador. Otherwise, it's just a hobby. Si no, es solamente un hobby. Just like an actor makes films that wants to be seen, Como un actor que hace películas en las cuales quiere ser visto, or a singer that sings whose recording wants to be heard. o un cantante que lo que quiere es grabar para ser escuchado. Artists need to make work that's seen by others. Los artistas deben hacer trabajo que deben ser vistos por otros. And a working artist is the most honorable thing. Y un artista practicante o trabajador es lo más honorable. So if you're given this idea that you should make work just for the sake of making work and not to worry about selling it, tell them to call me. Y si alguien te dice que tienes que hacer trabajo solamente por el hecho de hacer trabajo y no vender, dile que me llamen a mí. So you have to always think about who you are as your own business Siempre tienes que pensar quién sos sobre tu propio negocio and in charge of your biggest asset, which is yourself. y tienes que estar encargado de tu atributo más importante, lo cual es ti mismo. So first and foremost, you as an artist are an independent artistic entity. You're your own business. Como primero, tú como artista eres una identidad individual por medio de tu negocio. It's also knowing that if there's a studio that you have, it's managing your studio as a system. Entonces también si tienes un estudio es también gerenciar o manejar a tu estudio como negocio. Because that's going to lead to great production. Porque eso va a hacer a que tengas gran producción, buena producción. Everyone at some point has to think about what a gallery representation means. Todo el mundo en algún momento debería pensar qué es lo que significa una representación de galería. I don't know myself, Yo no sé por mí misma and I've worked with some of the best in the world. y he trabajado con algunas de las mejores en el mundo. It's constantly evolving, Constantemente está evolucionando. but that's a separate discussion. Pero esa es una conversión separada. The reason why I bring that up is at the moment, La razón por la cual menciono esto es porque en el momento something like a gallery algo como una galería is essentially who sells your work. es esencialmente quien vende trabajo. So you need to think about gallery, who's going to sell your work. Entonces ustedes deben pensar en qué galerías va a vender un trabajo. But you should also think about Pero también deberían pensar artists who now work with many galleries and sell from their studio because they're an independent entity, because that's 21st century and the world we live in. Entonces los artistas utilizan también su estudio como un enfoque, como un lugar de negocios, porque los artistas son una identidad independiente y eso es lo que se hace en el siglo XXI, actualmente. I think having critical success for your work and having it recognized for its artistic merit Creo que el hecho de tener reconocimiento crítico por su mérito artístico, But at the same time, pero al mismo tiempo, as a working artist, you must unfortunately be aware of the global como un market. artista practicante debes estar también consciente de la parte global. But of course, it's also not a business, it's art. Pero también no es solamente un negocio, sino que también es arte. It's the most rewarding, Es lo más recompensante, beautiful, hermoso and fascinating thing. y cosa más fascinante. And I have personally decided Y yo personalmente he decidido to dedicate my life to supporting artists. dedicar mi vida a apoyar artistas. So it's also not a business. Entonces también no es un negocio. And therefore, Y entonces you should be given the privilege, tú deberías tener el privilegio whether it's through grants, que sea por medio de subvenciones, institutions, instituciones, museums, museos, residencies, residencias, curators, curadores, biennials, bienales, so that you create for the sake of creating para que ustedes puedan crear por el hecho de crear and experiment with your ideas. y experimentar With your ideas. con sus ideas. So I have a question for everyone. Segunda pregunta para todos. Where are the Medicis? ¿Dónde están los mexicanos? It
it is the art and the art world and being an artist. The art world. El artes y el mundo de artes y siendo un artista. Has many moving parts. Tiene muchas partes en movimiento. Some you're gonna like more, Algunas te van a gustar más. and others you won't like as much. Y otras no tanto. But it's all part of one. Pero es parte de una. And patronage and collectors Y el patrocinio y los coleccionistas are amongst the most important thing and contributor to your career. son de las cosas más importantes, o elementos más importantes que pueden contribuir a tu carrera. It seems that we have a room full of artists. Parece que tenemos un cuarto, una habitación llena de artistas. So you can take my message to them. Entonces pueden tomar mi mensaje a ellos. Well, there's one incredible patron, Bueno, hay realmente un patrón increíble, but I hope that others in the country follow his lead, which is Mario Carter Fresh's lead. pero espero que también otros tomen también la misma dirección. Obviamente estoy hablando de Mario, Because you have to support the artists porque tienes que apoyar a los artistas and be their patrons y and their ser collectors de coleccionistas y conocer a los coleccionistas from the beginning of their career. desde el principio de su carrera. Don't ever let the idea that it's you as an artist and a non-artist, No dejes de que la idea de que tú como un artista o no artista, or the idea of separation in class or wealth, o la idea de esas separaciones de ideas y de clases, to discourage you from the inherent necessary relationship. que te desmotive de esta relación inherente tan importante. Otherwise, we wouldn't have the Sistine Chapel. Por lo contrario, no tendríamos la Capilla Sixtina. So please think about that. Entonces, por favor, piensen en eso. Now, my question for you. Ok, ahora mi pregunta para ustedes. Why do some artists resonate universally and others don't? ¿Por qué algunos artistas suenan universalmente y otros no? I don't know the answer. Yo no sé la respuesta. And so, it is something to think about, because Y that's the es algo que se debe unfound pensar, thing. Porque eso realmente es lo que, la cosa perdida, lo que no se puede. So as artists and creatives, Entonces, como artistas y creativos, it's something you should think about. es algo que deberían pensar. And then you can tell me. Y después te voy a decir. So this is what I wanted to kind of end my thoughts with for you. Con esto quería como ir terminando mi pensamiento para ustedes. But I also want to give you a brief case study. Pero brevemente quiero darle un caso de estudio breve. Because it's one thing to speak theoretically about what I'm saying. Porque es una cosa hablar teóricamente de lo que estoy diciendo. But I want to give you one example of an artist. Pero quiero darle un ejemplo de un artista. It's because he's someone I know very well, so it's Es porque es best. alguien que yo conozco muy bien. But I think his career is an example of all the challenges and what to do and not to do. Creo que realmente su carrera es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer o no hacer. His name is Ahmed Mater. Se llama Ahmed Mater. He's born in Assyrian Kingdom of Saudi Arabia, Nació en Arabia Saudita, which is a tiny, conservative, small village. en una aldea bien pequeña, muy conservadora, Without any outside exposure. sin ningún tipo de exposición afuera. When he was younger, with his family, he moved to Abha, only a slightly bigger village, Cuando which estaba más poco mayor, después se mudaron con su familia a Habla, lo cual es una aldea un poco más grande. and it is there that he trained as a medical doctor. Y es ahí donde él entrenó como un doctor. So here you have someone who comes from one of the most conservative, one of the most traditional, and one of the most closed parts in the world. Entonces tienes un ejemplo de alguien que viene de una de las partes como más conservadoras y más cerradas del mundo. And somehow between his study as a doctor, Y en algún momento en medio de los estudios de medicina, he decided to challenge everything he knew about tradition and religion. decidió retar todo lo que él, sus conocimientos de tradición y religión. And he decided to work and live as a dual life of a doctor and an artist. Entonces decidió tener una vida dual entre ser doctor y artista. And in his work, he started to explore humanity in era of religion, political, and cultural turmoil, all in the last 7 years. Entonces en los últimos años él empezó a explorar la humanidad en una era religiosa, política, de mucho conflicto cultural, político y
And as a result, Y como resultado, he's created a new visual language, ha creado un idioma o un lenguaje visual nuevo. but only within the very, very limited boundaries of his faith, culture, and scientific training. Pero solamente dentro de los límites de su fe, cultura y entrenamiento científico. And so in essence, I want to say is we're all inspired, and the only thing we know is what's around us. Entonces, lo único que puedo decir es de que solo sabemos o estamos inspirados con lo que está alrededor de nosotros. It's just a matter of how it speaks to the outside world through your art. Solo es un tema de cómo esto habla al mundo externo a través del arte. So this is a quote from Ahmad, because I think he sums it up better. I catch art from the story of my life. I don't know any other way. Yo capto el arte de la historia de mi vida, no conozco otra manera. And I think from meeting with each and every one of you and seeing your work, Y creo que de conocer a cada uno de ustedes y conocer su trabajo, it seems that you all speak the language of your life. pareciera de que también ustedes hablan del idioma de su vida. This is an example of a work Este es un ejemplo de un trabajo that takes very, very religious and traditional script, que toma unos textos religiosos and he combines it with one of the most mundane medical documents we've ever seen, a human X-ray. y lo combina con uno de los usos médicos más mundanos como el medicinales o de medicina como el rayos X. All of a sudden, it became the first time that deep, deep religion Y de repente fue la primera vez que una religión sumamente profunda and the idea of a human being as a single entity y la idea de un humano como una identidad singular merged in an artistic way. se unificaron en una manera artística. This work Ese trabajo is in the permanent collection of the British Museum in LACMA. está parte de la colección privada del Museo Británico en Los Ángeles. This is Evolution of Man. Esta es la evolución del hombre. It's 5 different prints Son 5 diferentes impresiones that takes a human skeletal que toma X-ray. el esqueleto humano, un rayo X del esqueleto humano, on one end de un lado and a gas pump on the other end. y una bomba de gasolina al otro extremo. Ultimately, we don't know which side is going which way. Realmente no sabemos cuál es el lado al que va, qué dirección va. But I think we can all attest to our individual countries and their dependence on oil, Pero podemos realmente analizar y ver desde la perspectiva de nuestros países su dependencia con el petróleo and its results on humans. y sus resultados sobre los humanos. So all of a sudden, a work that is very specific to a place Entonces, de repente, un trabajo que es bien específico a un sitio, a un lugar, is something that everyone universally can relate to. y es algo que de repente, algo que todo el mundo en otros países podría relacionarse. Let's go past this. Let's go past this. Magnetism. Magnetismo. A very, very simple idea. Una idea muy sencilla. It's a small magnetic cube Es un cubo magnético pequeño with iron fillings. con pedacitos de hierro. And here's the artist Y aquí está el artista, essentially playing with it. esencialmente jugando con ello. So it's physics, Entonces es física, simply because iron particles will be drawn to magnets. porque las partículas de hierro están siendo atraídas a magneto. If you take a science class, you know that. Si tomas una clase de ciencia, sabes estas cosas. But all of a sudden, the black and white starkness Pero de repente el blanco y negro, la simplicidad del blanco y negro and the movement of the magnet y el movimiento del magneto mimics the Kaaba mimica el Kaaba. in Mecca, the holy cube in Mecca. El cubo sagrado está en la Meca. And the iron filings Y estas partículas de hierro that must rotate around it que deben rotar alrededor imitate the movement that the prayer must be made. imitan el movimiento que el cual tiene que girar alrededor de la oración. So now you have a religion that's highly contested, Entonces ya tienen ahora una religión que realmente es altamente criticada, that's been turned into a beautiful installation. que ha sido convertida a una instalación hermosa. Antenna, Antenas, neon. neón, It's a medium that's quite popular. es un medio que es bastante popular. I think Tracy Emin championed it. Tracy Emin. Tracy Emin, ajá. It's one of the
Es una de las campeones de las que han utilizado más, obviamente. And so is Alfredo Joa from Chile. Y también es Alfredo Joa de Chile, otro artista. So here we have an antenna, also neon. Aquí tenemos también otra antena que es neón. And for Ahmed, this antenna Y para Ahmed esta antena essentially changed his life. esencialmente cambió su vida. Because I think we all know about having to be on the roof and having the antenna move around in order to get a signal. Porque todos pues entendemos el concepto de que tenemos que estar arriba, moviendo una antena alrededor para poder obtener una señal. And so that signal was information coming from the outside world. Entonces esta señal es información que viene de un mundo externo. So this antenna Entonces esta antena was at the entrance of an exhibit estaba en la entrada de una exhibición called Symbolic Cities, llamada Ciudades Simbólicas, which was a solo show that Ahmed Bater had at the Smithsonian's First Sector. Que fue una exhibición individual en un museo en Washington, D.C. Last year. el año pasado. Desert of Iran Metropolis. El This, concepto de Farán Metrópolis. this is about the idea of how do you destroy an ancient city. Este es sobre la idea de cómo se destruye una ciudad antigua. And I think my friend Simone Vega can relate to Yo that. creo que mi amigo Simón Vega puede identificarse con eso. So essentially you have a holy ancient city Entonces tienes una ciudad sagrada that is meant to handle que está hecha para manejar over 3 million visitors a year. o tratar con más de 3 millones de visitantes. And so all of a sudden, Y entonces de repente it must be built. debe ser construida. And so as a result, Entonces como resultado, overdevelopment sobre desarrollo and building without taking into account the idea of holy site heritage and sites y construir sin la idea de tomar en cuenta a estos sitios sagrados are being destroyed que están siendo destruidos so that big tall hotels are built. para que hoteles enormes y altos puedan ser construidos. But this is not urban development gone wrong. Pero esto no es un desarrollo urbano que ha salido mal. It's being built in a small holy city. Está siendo construido en una ciudad pequeña sagrada. And it's done with a very powerful style of photography. Y se está haciendo con un estilo bien específico de fotografía. So now you have a medium of photography that's quite known and accepted as far as contemporary art. Entonces tienes un medio que es bastante conocido y aceptado en el arte contemporáneo. You have commentary about the destruction of heritage sites. Hay comentarios sobre la destrucción de patrimonio histórico, Which means anyone and everyone can understand it. lo cual significa de que todo el mundo y todos podemos entender. But it started from a very personal perspective. Pero comenzó desde una perspectiva muy personal. And I just want to say this photograph Yo solo quiero decir que ese fotógrafo is one of the most beautiful I've seen. es una de los más hermosos que he visto. And it's because of the quality of the photo. Y es por la calidad de la foto. And this is another one. Y este es otro. This is at the beginning when Ahmed decided that he's going to build a movement Este es al inicio cuando Ahmed decidió que iba a hacer un movimiento of how do you explore very contemporary de ideas cómo exploras ideas muy contemporáneas when you come from a very, very traditional and closed society. cuando vienes de una sociedad muy tradicional y bastante cerrada. So he started a movement called Edge of Arabia. Entonces inició un movimiento llamado Edad de Arabia With his friend Stephen Stapleton. con su amigo Steven Stapleton. And this is how they made a movement. Y esto es como hicieron un movimiento, Because these voices need to be heard outside the world. porque estas cosas necesitan ser escuchadas fuera del mundo. Having been here since Tuesday, Habiendo estado aquí desde el martes, I think many of you will see that there's many similarities. yo diría de que hay muchas similaridades también ustedes. Because the idea of a movement that highlights Porque la idea de un movimiento que enfatiza a voice of a generation or una generación generación or in a specific location in history o en una ubicación o locación específica en la historia is something everyone can relate to. es algo que todo el mundo se puede identificar con. So this is just an exhibit I wanted to show you. Es solamente una exhibición que les quería enseñar. And that's magnetism Ese es magnetismo at the British Museum en el Museo Británico with Prince Charles looking at it. con
And if we look in the news, Y si vemos las noticias, we all know about the relationship between UK and Saudi Arabia and oil. sobre la relación que tiene el Reino Unido y Arabia Saudita. So all of a sudden, art and politics are very close. Entonces, de repente, el arte y la política están muy cercanas. This is at the Smithsonian in Washington, D.C. Eso es en el Museo Smithsonian en Washington, D.C. This is the first book that Ahmed published. Este es el primer libro que Ahmed publicó. And this is the result of 5 years of research in the destruction of Mecca. Este es el resultado de 5 años de investigación en la destrucción de Mecca. Because documentation is very important. Porque la documentación es muy importante. So I encourage many of you Entonces, lo motivo a todos ustedes who have presented me work that are so deep and so many ideas you want to explore. que representan trabajo que está bastante profundo y hay muchas ideas que quieren explorar. To think about documenting your work and publishing your work in books and Que catalogs. piensen sobre publicar esa documentación en libros y en catálogos. So I want to leave it at that. Quiero dejarlo en eso. I think Mario and Claire know what I'm talking about. So essentially, it is, if you decide to be an artist, Esencialmente, si tú decides ser artista, I think you also have a responsibility to the world. entonces yo también pienso que tienes una responsabilidad en el mundo. And only the best will rise to that occasion. Y solamente los mejores van a estar al pie de esta ocasión. So I hope that you walk away today Entonces, espero que ustedes puedan salir de aquí hoy and think about the kind of artist you want to be. y pensar sobre el tipo de artista que quieren ser. That's it. Sorry. The last thing I want to leave you with is about originality and having a singular voice. Lo último que quiero dejarlo con es originalidad y tener una voz individual. Ideas and words Las ideas y palabras will always get plagiarized, siempre serán plagiarizadas, reappropriated, reapropiadas, copied, copiadas, misquoted, mal dichas or dismissed. o no validadas. But ultimately, Pero lo más importante es the creative force la fuerza creativa and independent ideas y ideas independientes win.